So now, to be honest with me, this was going to be amazing, right? This is. Thank you, dude. Have a good one. Thank you. All right. 네, 안녕하세요. GQ 코리아 독자 여러분, 배우 류준열입니다. 반갑습니다. 보시면 아시겠지만, 네, 아시겠죠? 무슨 얘기를 하려고 하는지. 영화 에어가 이제 한국에서 만날 수 있고, 또 거기에 대해서 맷 데이먼과 벤 애플렉 그리고 말로우 인터뷰를 하는 시간이 있어서 오늘 이렇게 아침 일찍 모이게 됐습니다. So I just woke up at 5 for this interview. 그러게 말입니다. 제가 워낙 나이키를 사랑하니까 영화에 대해서 이야기를 하는 줄 알았는데 인터뷰를 하자고 하시더라고요. 그래서 이거 참 영어도 서툴고. So now, to be honest with me, you must have known that this was going to be amazing, right? 또 뭐 멀리 떨어져 있다 보니까 이게 소통이 잘 될까 좀 걱정이 되긴 하는데 그래도 많은 분들이 또 이렇게 이쁘게 무대도 꾸며주시고 또 좋은 기회를 만들어주셔서 좀 즐기려고 합니다. 네, 여러분 이제 곧 인터뷰가 시작할 예정인데요. 여러분들 많은 기대해 주시고 영화 에어도 많은 관심 부탁드리겠습니다. Can you hear me? Yeah. I'm so excited to you guys meet you. All right, I'm a Korean actor. This is Junior. This is the interview for GQ Korea. I'm the actor who can wake up early in the morning. So I just woke up at 5 for this interview. You have the best set of the day. I know. Without a doubt. Best set. Like this is. Thank you so much. All right, I heard you guys that this is the last interview, so I know how the tires. So let's quickly do it. The Good Will Hunting duo again. So on a story about the Nikes and Michael Jordan's basketball and sneakers. So it was a brilliant. So now, to be honest with me, you must have known that this was going to be amazing, right? Well, it was a really good story and a really good script, and Ben's a great director, and so it had all the makings for being great. But you know, it always depends on your partners and the collaboration, and so we were really lucky we got every actor that we wanted in this movie, and they just were incredible. From Marlon to Viola to Jason to Chris, it just was. Every day I went to work and I had a big scene with an actor that I loved, and so it was like it was really an amazing job for me. So that was really the clue to me that it was going to be a special movie. I heard the Howard White that wasn't originally in the script, but was added later when Michael told Ben about him. Yes, I knew it was probably the right role. You got Ben Affleck, Matt Damon, so that's not hard. Those are great actors, filmmakers. And then I know on top of that, I knew Howard White, love Jordan, love sports. So I thought this would be a great role to do. And Howard, my friend, we have a lot of similarities. He's not to boast myself, but he's a great guy, nice guy. So it wasn't hard for me to pull from him. It's true. Everybody loves Howard. Everybody loves Chris. They're both very magnetic and warm, and everybody loves them. And they know everybody, both of them. Actually, true. He's another one like. And Ben, he pulled me out of retirement. So it's a blessing. The most interesting fact is that the Nike signed with the Michael Jordans before he became the famous. So do you have any similar experience, like the reckless challenge? Well, I think that was the movie really follows that because that was the conventional wisdom was that they were making a big mistake by doing that, and so it was a big gamble, which is funny to look back now and think that was seen as a gamble because obviously it was the smartest thing in the history of sports marketing, but it was in fact a big gamble at the time, and a lot of people made fun of these executives and of Phil Knight for making this deal. Fantastic. So Nike decided to pay for the fines for the shoes. So Malo, do you have the dreams that you would pay for like that? Well, I think Marlon and I were talking about this earlier. I think following a dream in the film business is like something you pay a lot for up front, right? You pay a lot. You agree that you're not going to have money
You know, you might not have a comfortable place to live. You're going to be rejected. You're going to be humiliated at times. The business is basically telling you the entire time you're trying to break in to go away and get out. And you have to weather all of that and pay a big amount up front. And if you push through all of that, then you can get to the other side and be where we are today, doing an interview with the most interesting man in the world and the most beautiful set we've seen today. Our industry is the only industry where your parents don't even believe in you. You can't make it. All right. I heard the Michael Jordan is the symbols, like the special meanings in the Black community. So Yes. can you explain in detail? I'm gonna take that is for me, that question. Well, for us as Black people, especially, you know, trying to transcend color is something that every artist, professional, we try to do, which is break that glass ceiling to not be looked at as in a box, right? To be able to look at life and be like, no, my dreams don't have a ceiling. There is no capacity to how I dream. And Michael Jordan, for us, he took all the boundaries, all the ceilings off of dreams, and he let us dream to the sky. As far as he can high, that's how we can dream because of Michael Jordan. Michael Jordan was not a color. Michael Jordan was just, he means greatness. And I feel like all of us that want to be great understand that, you know, I am Black, I will always be Black, but my dreams are colorless. I can feel it. All right, this is the last one. So how was it working with the band again after Good Will Hunting? Did you have any differences when writing? You can be honest. I know the band is not here. we really, the thing about growing up together is we really have similar taste. And so we don't have very many creative differences. And if we do, if one of us feels really strongly, the other will be pretty deferential and go, okay, well, let's try that. Because the thing about our job, you know, as Marlon can tell you, is you can always try it. And as you know, too, if it doesn't work, you do another take. Right. And, you know, we're not on stage. We're, you know, there's more film in the camera or more space on the chip nowadays. And so, you know, all you're doing is just sometimes pushing through some ideas to get to the idea that's eventually going to be the one that you go with. But it's all progress. Oh, this is so simple. I'll try with my friends. All right. Thank you for having me. It was a really nice talking to you. Thank you very much for talking to us, man. I appreciate you. Thank you for bringing your shoe collection. Thank you, dude. Have a good one. Thank you. All right. Shoe is just a shoe. Until my son steps into it. 아무래도 좀 정신없긴 했는데 그래도 워낙 배우분들이 친절하게 또 성의껏 답변을 해주셔가지고 되게 즐거운 시간이었어요. 네. 본인들도 다 나이키 조던 좋아하고 또 같은 배우로서 영화 만들고 이런 재밌는 이야기거리를 같이 나눈다는 게 참 재밌었고 즐거운 시간이었던 것 같습니다. 뭐 굿윌 헌팅이라는 영화는 너무 좋은 영화고 또 그 둘이 각본을 썼다는 것도 워낙 되게 유명한 사실이다 보니까 뭐 모두가 다 알고 있을 것 같은데 이 둘이 또 뭉쳐서 영화를 만든다는 사실 자체만으로도 되게 기대가 있었어요. 근데 어느새 또 이렇게 금방 개봉하게 되는 시기가 와서 남들보다 조금 일찍 보는 어떤 설렘을 가지고서 봤었는데 아니나 다를까 정말 훌륭한 영화였습니다. 보는 내내 참 좀 가슴 뜨거웠고 저도 이런 맷 데이먼과 벤 애플렉처럼 친구들끼리 같이 좋은 이야기를 가지고 영화를 만들고 싶은 욕심이 생기는 순간이었습니다. 뭐 그냥 가볍게 둘이 작업하면서 싸우지 않았냐 뭐 이런 거 물어보고 싶긴 했었어요. 왜냐면 Did you have any differences when writing? You can be honest. I know the band is not here. 인터뷰에서 대답한 것처럼 참 그렇게 심각하지 않게 좀 기분 좋게 그냥 가볍게 얘기 나누면서 하는 작업들이 또 좋은 작업으로 연결되는 것 같아가지고 저도 앞으로 친구들이랑 이야기할 때 좀 그런 식으로 하면 어떨까 그런 프로세스를 좀 가지면 어떨까 그런 생각이 들었어요. 아니 뭐 모르겠어요. 그냥 영화 너무 재밌게 보고 뭐 나이키 뭐 모델도 하고 있고 또 신발도 너무 사랑하고 그냥
안 올 수가 없는 상황이어서 앞으로 더 준비 많이 해서 더 좋은 인터뷰 뭐 배우들 만나고 이야기 나누고 싶네요. 배우가 또 인터뷰를 하니까 또 이 공감대가 있어서 더 편하게 얘기해 주신 것 같아요. 그래서 너무 즐거웠던 것 같아요. 이들도 NBA 규정을 되게 리스펙하지만 뭔가 그 룰을 깨고 싶은 어떤 그런 마음이 있었던 것 같아요. 그래서 저도 뭐 그럴 용기는 없지만 뭔가 그 룰을 깬다는 게 어떤 의미에서는 꼭 법칙을 깬다기보다는 사람들이 갖고 있는 정형화된 어떤 이야기거리들 뭐 이런 것들이라고 한다면 좀 남들이 안 해본 이야기를 영화로 만들고 싶고 남들이 안 해본 캐릭터를 해보고 싶은 그런 욕심이 꼭 뭐 벌금을 낸다 안 낸다를 떠나서 룰을 깨는 어떤 그런 작업인 것 같아서 저는 뭐 웬만한 거 다 이제 안 하지만 그래도 신발을 좀 많이 갖고 있는 것 같기는 해요. 그만큼 애착이 있고 사실 어렸을 때에 신발을 사본 기억이 거의 없는 것 같아요. 저 유일하게 기억나는 게 또 어머니 얘기인데 중학교 때인가 어머니가 처음 신발 사주면서 신발 처음 사주는 것 같다 이렇게 얘기를 하셨어요. 그러니까 그게 뭐냐면 늘 뭐 사촌 형들한테 물려서 신발을 초등학교 때, 중학교 때 내내 신었던 것 같아요. 그러다가 이제 신발을 처음 사주시면서 신발 처음 사준다 어머니가 그런 얘기 하니까 돌아보니까 진짜 신발 처음 사주셨네. 저 중학교 때 처음 신발 산 것 같아요. 그때 초등학교 때 에어조던 나오면서 막 여러 가지 10, 11 시리즈 막 나올 때 친구들 다 살 때 저만 못 샀거든요. 그런 기억들이 좀 있어서 지금 이렇게 스니커즈 컬렉팅 하는 것 같고 또 그게 연결돼서 지금 영화 이 에어에 대해서 같이 이야기 나누고 매지랑 벤이랑 같이 이렇게 얘기할 수 있는 기회가 생긴 것 같아서 너무 즐겁습니다. 소니 바크로가 막 달리는 장면이 있어요. 그 부분 여러분도 영화로 확인하시면 정말 재밌고 기억에 남는 장면인 것 같아서 그 부분 참 기억해 주셨다가 보시면 좋을 것 같고 저는 개인적으로 조던 6를 굉장히 좋아했었는데 이 영화를 통해서 다시 조던 1의 오리지널리티를 좀 다시 찾아가는 그런 계기가 된 것 같아요. 그래서 지금 조던 1 제일 좋아하는 것 같아요. 마이클 조던이 뭐 좋은 선수였지만 NBA 코트를 한 번도 밟아보지 않은 상태에서 나이키가 이렇게 큰 계약을 하게 된 게 참 되게 무모한 도전이었지만 그게 현재 나이키가 있게 함을 한 어떤 결정적인 순간이었던 것 같아요. 여러분들도 이 영화를 보시고 조금은 무모하고 조금은 말이 안 되는 것 같지만 여러분들의 꿈을 향해서 더 큰 미래를 위해서 한 걸음 나아가는 어떤 계기, 순간들이 됐으면 좋겠습니다. 모델님께 드릴 질문으로 좀 조심스럽긴 한데 네네네. 당시에는 나이키가 좀 아니요? 나이키요. 저는 나이키죠. 네, 이 영화를 통해서 확실히 나이키라는 거를 알게 됐어요. 아마 제가 나이키 신발 외에 다른 신발 신는 거 거의 못 보셨을 거예요. 네, 그만큼 어렸을 때부터 되게 좋아했었고 지금 와서 이렇게 함께 일도 하고 뭔가 나누는 것들이 되게 꿈 같은 일이고 좀 되게 즐겁게 생각하고 있습니다. 그래서 이 영화를 통해서 다시 한번 뭔가 그 레클리스 챌린지를 하는 거에 있어서 저도 다시 한번 하게 됐고 여러분들도 그것들을 느끼면서 영화를 보셨으면 하는 바람입니다. 네, 오랜만에 인사드립니다. GQ 코리아 독자 여러분. 아무래도 좀 뭐 이렇게 2원, 3원으로 이렇게 같이 모여가지고 얘기를 하다 보니까 좀 소통에 어려움이 좀 있었는데 그럼에도 불구하고 좀 여러분들이 양해해 주시고 재밌게 봐주셨으면 하는 바람이 있습니다. 다음에 또 더 좋은 모습으로 더 좋은 작품으로 인사드리기를 기대하면서 마무리하겠습니다. 건강하세요.